o stage ne daro ine gitara oli kudira badura na mwanka yo badura na ne gitara manka ire idura no bieta kulingana na oria sheria stage kuroketwe nande gitara turaigerwe kajo kaumete nkina karaumete kakiuga gatushemanie njuma tweta tukathurane batweke kirigara kwithukirwa ni maitha mabataro jabi sababu orithi na biuria bingi kathumba bangi baria bethritu bakithujwa ni amwe na Aisha Jumwa, Davis Chilchir, Juguna Ndungu na Moses Kuria. Boniface Mongera ni akujirite makarika jantuko ya Narua gikarone giki kia mbunge ni ntuko ijiri gikarona kyo ya kuthuja minister baraboroti ikarone bia bunge. Questions? Profesa Kithure Kindiki kumanture ni rundini marimanti ndene kaunti Thaa Nithi aombere kuthujwa. My net worth is 544 million. 544 million shillings, not dollars. Na nyumene Profesa Kithure Kindiki nekirugi karangoni gurendosha kimya kiri kionekana kiri kaunti mwanya za kwa ngerekano ndene kaunti Thaa Nithi na kaunti Meru. Boundaries have been an issue between many counties, between my county and your county. Constitution of 2010 froze the review of boundaries and applied the Districts and Provinces Act of 1992. But the Constitution also in Article 188 requires a review of boundaries, county boundaries, through a process which is independent from the electoral and boundaries process. So some of these historical issues will be resolved through that way. Kingi akiama babo ingi bendera kumero Profesa Kithure Kindiki ni muthomi watho akethire garura na inya kwerekithania rwangiro okaria muno mantuja wa mbabo ndithia ogaindi ni inya kuroko mwingi indo angisho okaria ntobujikine na gichonko cha extrajudicial killing. Nominee, I am tired. I am honestly tired. And Kenyans are tired. What do you intend to do differently from your predecessors, away from the usual rhetoric and threats? I am instructed to ensure that the banditry problem is resolved once and for all. I assure Kenyans and I assure this committee that I will make whatever sacrifices that are required to be made. I will stay focused until this problem is over. What will you do as the minister, and as soon as you have improved these terms, to end that corruption which happens? What are you going to do to ensure that we do not hear of these illegal roadblocks and tours, etc.? I'll take leadership in trying to ensure that the police are able to reclaim their position and dignity among the society. Kanyago kinyira nako kabia Aisha Jumwa oroti kanyene ka minister witingwira mantuja miumbire ikethro ikethukane ntheko nyingi ni nyago ntokomwe kiao methori ja mwitikire nyorororo ni nyakuingo ikimeri kayite ne karambiria kwethro etariria rugono roturo bwawe. My parents were poor. They used to struggle to provide for me. Yourself. We have all walked the same journey, don't worry. Mnaku igokalia mithiro nkurinya migeraniro ya janale aria kema baba ingi benderea kumemanto mathomo jawe ni atombire kugwata D- na kemuthia agwata masters. It requires further clarification either from the nominee or from the university whether this is a mere certificate course or an executive master of leadership and governance, which is a degree according to this certification. You know, and I'm asking myself, if you are in Pokot, for example, can you really get a D- and get a degree? What is the road of getting that degree on the chair? A former street boy didn't go through high school, but because of the community work he did in Kibra, he went to an Ivy League college, Wesley College in the United States of America. Point of order. And so the members who feel that they need to defend the CS nominee are not doing a service to her because they're making her look like she can't answer her own questions, and I know she can. You know, I represent many
who today are looking Aisha Jumwa as a role model, that you can have a D or a D minus and get somewhere to the cabinet. You are talking of the real hustler. Bwa kenda bwa kumyaisha irekeria na rikithiria kiama kethiretwo garoku bunge kiri ministry tigo wantu baba inge bakwithirwo be mumaria. Nominee in question here has been named in several cases. A case to do with murder that occurred in a home of an opponent where she stormed together with her team. A case of misappropriation of NGCDF funds. There are terminologies that I want to share with you and that I will carry when given the opportunity. There's a word known as dignified silence and a high level of tolerance and restraint. So I think that was then. Going forward, I will be behaving like a CS for public service and gender. Bange barabadongonerwe ya Professor Njoguna Ndongo ororoti kanyene kamiso kigene nyame bango. I've registered my net worth as roughly about 950 million. Nde nekagita konde kaneka mirongo kenda akiame bakwethira bakiorotera Professor Njoguna nontu bakwethira batamburukire gichungu gikinge na kwethira balinga chenga kire biure bira bakora ya. I've been a victim of abuse of the criminal justice system. Bwana David Chilchil na Moses Kuria ebubo kaliba muthia kwethira bakinga rwembo ntu kwenarwa arentu kwerojo thitheto shongwa Senator Oteregio Marakwet Kipchumba Murkomen akarira gite nke reporter Ntoshero TV kumaje kengine kithoke Nairobi mbeta Boniface Mungera. Thaka ithatu umwe wa miaka 18 na bairi bari na miaka 20 ni baguchwa kioto kiao bakiorota atongeria bakanise mwenterechia karamani bakiuga ni bethirite bakigurariwa isunti biao bia uchiari bakiringithanwa na wamba bwathimo ya mushirika amona bodikon wa kanisa wariuga ni mwingi jwa ntojwa ibaithukire nyuma ya kumaruka kanisa neu umwe akugwatikana na thimo. Samogaishima na Nteto eji. Ni ya kanteno ya Baptist ya Karamani wadi ya Magumoni ikunju mapili nkorokunda kaithatu ikwerekana kuruthiro nyamo na atongoria bakanteno areo moderator ora arugamirite rwongiro kanteno rutero rwa kirima Kirinyaga Reverend Nathan Micheni Mwenje. Kuringana na achiari banda kaino umwe wago kwarietwa Kevin Bundi orano kuruba miaka 18 noe awatikanire na thimo ya mushirika umwe kancheno ara atongoria bababa mwingire ndeni ya kanyomba kao kamichemenyo karagaita wa vestry kuraba kuga arutirwe nguo ambiria kwinywa ichunche bio chiari athaikitwe bio na ndigiche iratu nyuma ya kuthaikwa na mikanda njara na maguru makonda asimisa kuga ola malatu yeta mona na bandere oyo mwenda na ngugi nugukora niyo kamanda asimisire manda ikete makengusagia sehemu cia cia asili na binya muno makendi ba makovi. Martin Mwenda na Collins Nguge bonde ba ukurubo miaka 20 kinyabo ibachoirwe na bathongirwe ndeni ya vestrenu arakuringana na ripoti yago kinyabo bambirie kuonwe runkure warura rwonagwa Kelvin naringombe nginero mame aunthe kumama aunthe nero ni ananguo kana temburiro akimbira ndutenguo no bona uriro akirato semnyeti ina chamwero gamba no ara mibinya nake ngurenga to no ara ngujete na uriro akirato achiari baana baba bariuga mbujago nio yaitire atori na guka bathatu baba batharua ara achiari baba baugire no mwanka ana bago banenkanirwa njara ncha bodichi bantu akubandi njeta ino naruta wirwa kuringa mirango na nkundi kwa rugorwa urana twikire wa kuona kucothiriria kugunethere ciana iteme buto mwana omwe mwikire mutegatagati ka maguru mau mange mai mobe na mikanda na ndigi cia iratu kuntoko kananie nikuma ya bunge na cio na thiene thira mwacha na muntu gwetwa chame tawecha buchibo wetu niyo negwa nataka ni muringa makobi menge muno ali chibogu ciani tabo ta kuthie ciana ciagenda ta ciana ciuma kurua thaino ende bariuria thirikari ithungire onto bobo kenda ana bago baona haki yago ni na peni muno ni ta muciari
nonto ciana inwana ni ciarirwe ni ibibinywa onto itekaro giciana ringi tocio kiciana cibitari cia muntu amacindano ciana cia muntu acindano kinya mwana atai murwaru wira uyu unde marutagira ciana ino ti wira wa kurutira kanithani ni wira wa batie wakorwa kana kakwambatikana kaina mebia makuia sheria ikekua gakambato gakabilwa kuria watho ubatie kwigua ugiocerwa atua tutikuga tutiana itabetia ana tutikumaririria tuga matabetia yesi ni mabetirie lakini nikimochiria atua ya gwocha ciana nindo mama ruthokagiria kunya mwiri ani kanithani tukiaraniria na mutungatiri Mecheni Mwenje na rekanite na Nteto ino arakuga ati ana baba aturirwo imwingi na ati bota atongoria bakancha ikubatunyukia babatunyukirie ariuga Kevin Bundi awatikanire akiendia thimu enu ara akurua abangire kuringa kathaka agukinya barabarani anto bantora bamwikira kampeni na kuambiria kumutura. Hakuna mtu aliwachapa, hakuna mshirika, hakuna ndiko wa kanisa, hakuna mchungaji aliwachapa. Sisi tuliwaokoa tu. Kwa bugariwa na round speaker nebo achiokire agwecemania na mob no bora gukigwa wegarekire na barabarani agena cio karinge kanithani angaritie acio kanithani ngangaritie nebo rua achaga gatwethera festival atwethera festival ndira achiokira gweta mara maiyaga na moi mwana chingi chiri imwe ni chingi chiri nicio ciambiriria kugirirwa no tukwaraguga na binya na cio rira ciekarire Thaa ikwenda kura na cio ciacemania na mob na barabarani nebo twachukire twita kanitha twabanga kumatethia kumasave tomaiga festival wakagita ka Kevin Bundi na Martin Mwenda baranari toba form 4 batikuthi cukuru nontobokera aciari bako bakuga baregera utungata wa ntugo cibitare ya Kanyakine kaunti ya Meru. Thirikari itutethie nundu mune mauga maina mawakiri mao malia anene makanitha makugira na vale na maumange maina mbia cia kwandika mawakiri. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Eta nambere na kurumira Nteto cietu cia ruthemo inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo ba thirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Chachisha mechi. Chachisha Mechi. Catch all the 64 games live from Qatar on GoTV Super. Get your GoTV decoder for only 1,999 Kenya shillings. GoTV. Love it. Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangia mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Kuruki no utumira Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria meri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere yakwe nagwe kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086 igurira Mazao Flourish narua no chonera wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Ntumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood,
Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Ngokugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheru themwe ngichokera mbunge ya kaunti ya Meru itongeretwe ni speaker Ayubundi muthenya jwa ntuku ya narua ne bariungirite nchuku ya NCPB gochonkona mateta ja akari ati fertilizer irezanwa na kimenyano kiri ndiunga ije ni kumirite ntumiri ati omuremi atetikirwa kugura fertilizer nkurukia nkuni ithato o muntu nkuruki gotengari muthemba jwa lori kana pickup getikirwa gukamata fertilizer kuma nchuku neu Rioki na ripoti eji. Batongeretwe ni speaker wa mbunge wa Meru ni Ayubundi MCA ba kaunti ya Meru ibakinyite kithikaro bia Cyrus Bundi ya Meru nikenda gutegera uria ujeni wa fertilizer bugwita na mbere ujo ni makari mwanya kwitha bagiteta bakiwa ujeni bubu na kimenyano nonto antoro bakwendera fertilizer eji na andobra bakugura miuko mingi na tukuya twethera fertilizer ndi URETERI fertilizer ya itoroli nene CN na tugwitikaniria ukagita mwananchi wenderwa nkurukie mukwe thatu kuma ntukwe narwa kwe Jumaine, Jumatano, Alhamisi, Juma wikija ntukwe Jumatatu then tuketha tukona ntu abakwenda fertilizer na ketha tukongera nkurukie mukwe thatu kana tukariteni mukwe thatu iyo twaromba na bojere tuga baraba kwendwa fertilizer rukire antu batagwe barabe na barwa ira nkuru urawe na barwa ketha ne tariki 5 mweri jojo urewe na tariki 17 akenderwa mbere on tariki 5 gwatwika barua ini kuthingata kuma uria muntu andikirwa barua yawe kenda kwitha gutena backlog naja nandi batrima na rungamiri ba Cyrus Bundiji na mana tongire mwanya barabarungamirite Bundiji barabekite wira ni ati no monka gwachenswa na ntu bonde betha bakendera miuko menini nikenda mtu ondo mbakugura fertilizer. Tumekubaliana kwa hiki kikao na kikao cha asubuhi ya kuwa tutapeana gunia 3 ile ya juu mpaka tuone hali vile itakuwa baada ya siku 3. Hiyo tumeimplement na tunaendelea nayo. Kwa saa hii tunapeana gunia 3, hata hiyo CN tunapeana gunia 3. Kuna lalamishi lingine limetokea pia na lina uzito la registration. Registration ya wakulima ni jukumu ya Department ya Agriculture at the county level. Wakulima wanafanyia registration mashinani, lakini register inatoka hapa. So ikitoka hapa ikitufikia kama majina mengine hakuna, inakuwa ni tatizo kwa mkulima kwa sababu alijiandikisha anatarajia jina hiyo imefika. Na nani kulingana na Ayubundi bagwite bagacokera kairi ntuku ya Jumatatu nikenda kuona ketha mutaratara juju gutabwega na ndu bakwendera fertilizer kulingana na barikania nyankwenda kuromba antu betu ukagura fertilizer mikwetha twithatu na arabo kuona kwina thina eshimwa betu bena mashinani bereni na tukomba kuandezishi na tugwa twikinya ntuku ya Jumatatu tugachoka kairi kuona antu kethiba kwendwa fertilizer na njire gitite atia yagirite no tero ritukwenda kana kanta kana pick up ije guku ikiro fertilizer kuma ntuku na arua je twetikaniria nkiripotera Weru TV bitamuthuri Murioki. Onde mpara itete na mbere kuanda nkunyogo ntu mwanya nthigurune ya Kenya ntereti antonyire chukuru ni chionekete kuringika nene aritoba kioneka gotera chukuru ni ntu bwa wagibwa bya kurea arimu nande ne bakurombo tethio bwa mpwe gotigira na baraberigiri kuthithia kigerio kya KCP batiremwa kuthithia magerio ja ubobwega kumania na gotera guku. Nicholas Chabari na Chionkuruki. Environment yongwa ni na mite muno bari yarukire thanyanya batiukinya na kinywa bolele kiani ne bamwa bai na utheri nontu batigomba inyo setha
nontu bwa mparera benyu. Ino ni cukuru ya primary ya Kilera, ina ni imwe ya cukuru ira irentere Echegembe North na cukuru yinyirikite bonene ni wagi ibobya kurabwa bunyirikite anto obaingentere ino cia Egembe North. Mwanka athaino cukuru ino yithagirwo yina aritwa nkuruki ya 500 igita aria gwithire no ende mwanka athaino aritwa bako ya cukuru ino batio kinya 300 onto bobo konaniria ati aritwa baingi baurite cukuru no onto bakwaga abya kura kinya maturani baingi betera kwandikwa na kurithia nkamira kurithia ng'ombe kenda boneria ra ukunda nonto mpareni ba na thina inene saiti turari muito gweria utumba ukaba silivers lakini absenteeism ya ritwani thina bangi bake yarukiri thinyanya bakare monusoka nonto bamparere rikuo. Class 8 as per yesterday around 8 pupils batariku. Class 6 20 bateku na ana beto nibejaga lokere thainya bakambiria kugwa nempara bakamama thainge ukethira lokera wathi classini waoria ni kung'aniare okero ateku na ne bakamataga inyanya kieu lokere mbeta skulu ngasemania nabo nkagia manto mako bera ntona ntena gya ko bateria nakyo beta bendia nikenda bona gya kuria the following dikenda beja skulu classini ana barekuo onto ana bakethira bainya 30 ana 10 no bone ba mamiriteite werio mukirio kona na ukira nonto na ukiro murie sababu bati wolelia utekio mwana ushika nonto inyama indie kerithirwe ekuraya muno so ende au is a challenge. Bakiromba thirikari ni bumerie eburempo gutigire kureta abya kura cukuru nekenda kinya ana bakirasi kya bithandatu wa mwana kya binana baba yeterete kurutha kirio ya kinthiguru baithiro bana kanya kega kuthoma na kuthi na mbere na gukuruka abwega mwanka thaino kuringana na alimu bariuga ati kinya ana batikuthikiria bwega kirasini nonto bakwithirwa bana yura na iba kwenda abya kura Kilera nonto iskuru era endepio na rinara konto kura ko na mpara saindi ndene ntunene wondi te skuru enge enyeli ya skuru ya Kilera kwa hivyo twaromba buru to asia kinya muntora wethro aina nkoro ya kwenda murungu kana ya kwenda otethania atethie skuru ya Kilera na njira yonda akethro enio kinya muntu ethana kimbo kimwe na ya nenya nusu ekembo ko skuru eje kenda na babeto bariteni skuru no ndo bwa itara kerio kenda performances ya skuru eje itekename itora ikarie itare onde nikenda tukomba kuendelea skuru ena mugongo yoyo wetu yote na mbere tukona musanda kwitikiana bau no be skuru na bakaendelea na mathomo okuri nogu nabo ende egwega bamwe ibakinyete entere echali kiao na arabatetheretie akariba nterinu wa mwana cukuru nikenda ithi nambe na kuona bya kuro kinya wethero bya ntugo inkai na bathi nambe na kuthoma akaire bakiuga nterinu kira gikwendekana ni ithirikari tigire gukonekana rojero kurima nterinu nikenda anto bathi nambe na kwiguna babongwa tona thine mpara ni nyilite anto betu ba embe muno kuto sagwa likiao nikenda tukopa kuya kwa tumoro pepe na kavenchi tubira bingi tutete tuibatwe abiashara na ntubara bangi twe nabo nigera tugumboteria tubetu atukombe kwe baba kyandirika ninya nimpara kiwoleria ndi inoru ikia kona ruro kwana antuba tutea thao kwamba kulimira bya kora bio na kumpareke dhere teku Adams nto ndi noru muno awe to kwina mwera yota mwera muro yanda wina Weru bingi sana kulingana na specialist baba dimite Weru atukuri thirikari ya county na national government bomba kwita be supportana kenda twatira tukona ndam mithuno jambene Kumegebe North Betan Class Chabari. Muthenya Jonaru wa munini wa Rais Rigathi Gachagua ni atongerete mucemanio na kanjo ya gutigira ngwataniro gatigati ka thirikari nene na thirikari cia makaunti ni kwagira kiri mucemanio jojo kamiti zenjeru ni tariria ikethagirwa ikithingatira kurekerwa kwa mbeta kuma kiri rwang'irwa kigina itechereri Anthony Kathenya katutaririe. Munini wa Rais Rigathi Gachagua nwala alimwikairi giti kire musemano wa ngwataniro ya thirikari nene na ile jia kaunti kire ugaibwa mbesa muno ijikena gisunku ta Intergovernmental Budget and Economic Council IBEC musemano lo kuthithikaga sukuruni ya kithirikari Ntereja Kabete. Thank you very much. We've just held the 18th session of IBEC.
Akielekele mucemanio jo munini jo wa rais ni augite ati thirikari ya rais William Ruto ni ambilite mikakati ya kwimania rutingo ge bwa ministry imwe ile bado itenenkanilitwe kiri thirikari ja county thini ya meri 6 ijite bububu kijaga nyume magavana baba biume biere bietoku kule bioria bia rutingo ge bwao kiri thirikari no nene ya rais William Ruto nyume yae kuebia Devolution kiri ministry jia thirikari yae. Imwe jia ministeri ile batele kwirwa kirima gavana ni ile ya uremi ta agriculture, ile ya mathomo ma pre-primary, mpaka thaa ino ma gavana balonga milete gitengo kia ugima bwa mwiri kana ministry ya health. The Council of Governors have raised concern about the place of the COG in the new dispensation. We have confirmed that intergovernmental relations are anchored in the office of the Deputy President, but we have agreed there will be an addendum to the executive order so that the Council of Governors is properly anchored in law in that particular office. We have also discussed about the transfer of functions, and we have confirmed to the Council that the Ruto administration has a political goodwill and every intention to hasten and fast track the transfer of functions as per our constitution. And we have given ourselves a target, a deadline of 6 months within which all functions should be transferred. And shortly we'll be convening a meeting of all the relevant ministries to agree on the roadmap towards the final transfer of all devolved functions to the county governments. Gachagua niongelete kuga ati thirikari gatigire kunenkanira mbesa kire county kagita kalio kenda gutetheria rutingo gebwa county bula kubaterie. Gachagua akiuga ga county ile jina mugao munene wa mbesa nijo ikaraithagirwa kabere. We have noted, the national government has noted the concern of county governments through the governors of delayed disbursements, and efforts will be made by the National Treasury, subject to improved collection of revenue, to try as much as possible to disburse funds to the counties in good time to enable them implement their programs and continue the service delivery. O kagita gaka munini ujua rais ni ulitima gavana gusile migunda kiri county no jiao kenda gutetheria rais William Ruto kile wakibwa nyomba jabe nini otabole kile werane na ananchi. We have communicated to the governors today the request of His Excellency President William Ruto on various interventions on the part of the county governments to be in tandem with the Kenya Kwanza manifesto and the plan. Specifically, we have requested governors to identify land as their contribution towards the implementation of affordable housing. We have communicated to the governors the request from the national government that they agree to participate in the distribution of subsidized fertilizer by providing the last mile intervention in terms of transport and distribution. We have also agreed that the governors continue to co-chair the county coordinating teams on matters to mitigate the drought situation in the country, which is already going on. Mucemanio jula lina magavana Kathumba ilio gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amona ule wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Nkatho cha mwanya ni untubo ugwe wa gwatakanyaga kuna kuthiro gwatani tena bautwe kire Nteto chetu cha ruthemo wona charunga matha 3:30 ngachokera na Nteto iji na inge nkuruki beta MAUREEN Kinya wona neto mathithio ni MAUREEN Kome.